Vom Bettler, zum Millionär. Die war Geschichte. Die Siebenwort, main name, ist Heinrich Weber. En Hut, in einem 78, Geburtstag. Mkschichich ihnen ein Geschichte erzählen. Die mein Leben fahr, immer verändert. Ist an Geschichte von Armut und Reichtum, von Verzweiflung und Hoffnung. Aber vor allem Geschichte darüber, was während Wert im Leben ausmacht. Ich wurde 1946 in den Trümmern von Dresden geboren. Mein Mutter war eine zerbrechliche Frau, die den Bombenkrieg nur knapp überlebt hat. Mein Vater, den habe ich nie kennengelernt. War irgendwo in der Ostfront Gefallen, Beverage das, liegt der Welt erblickt. Mein ersten Lebensjahr verbracht ich in einem Kellerloch, das war unser Zuhause. Nannten, wir hatten nichts, keine warmen Kleider, kaum Essen, keine Hoffnung. Als ich 7 Jahre alt war starb, mein Mutter an Tuberkulose. Ich kann ihr Gesicht heute noch vor mir sehen. Wie sie mit letzter Kraft mein klein Hand drückt und flüstert Heinrich. Verges nie, auch im Dunkelsten, Winter gibt es, einen Frühling, Dias, Wortsalten, mich mein, ganzes Leben, begleiten, auch, wenn ich damals nicht verstand, was sie bedeuten. Das Waisenhaus war kein Ort der Geborgenheit. Kalte Wand, Hartbetten und Betrüger, die selbst vom Leben gesegnet waren, MITs Wilfjaren, lief ich weg. Lieber wollt ich auf der Straße überleben, als ein Deser, trostlosen, Anstalt zu versorgen. So begann mein Leben, als Straßenkind, in den Ruinen von Dresden. Die Jahre auf der Straße lehrten mich als über das Überleben. Ich bettelt in Straßnecken, schlief in Hausfloren und Eos Multinon. Mein Kleidung war Saracen, mein Schuh hatten Merlacher als Leder. Die Menschen gingen an mir vorbei, als war ich unsichtbar. Manchmal warfen sie mir ein paar Pfennige zu, meist ignorierten sie mich völlig. In dieser Zeit lernt ich Wilhelm kennen. Innen, Jungen, in meinem Alter. Der ebenfalls auf der Straße lebt. Willi war anders als ich, optimistisch. Valor Trum und MIT einem Lakillen, das Selbst. Die Großen. Tage erholen Kant. Einstags, sagt werden wir beid, reich sein. Du wirst sein, Heinrich, das Leben hat noch so viel für uns bereit. Wir werden unzertrennlich. Gemeinsam kämpften, wir unstürzt die harten Winter, tielten das Winnegessen und hielten uns gegenseitig warm. Willi hat ein Gabe, Kantos, dem nichts, Geschichten erfinden, da. So lebendig waren, das ich war, Stunden, vergog, wie hungrig, und kalt, ich war. Holt, von Fernen Lindorn, von Abentorn, und von Einer. Zoek en vet, in der were beid, und bessers, Leben haben werden. MIT Sexen, Jaren Erwischt, uns die Police bei, in Diebstahl. War Winter, und wir hatten Zeit, Dreitagen nichts, Gigasan. Willi hat, Vorgaschlagan, brat aus einer, Bäckerei, zu stellen. Nur ein Leib, hat gesagt, der Bäcker wird nicht einmal merken, aber wir werden erwischt. Das Jugendgericht, veritelt, an zu zwei, Jaran Arbeitszusammen. Die Anstalt, war hart. Aber, sie rettet, remutlich, unser Leben, zum ersten Mahlzeit, Jaren hat, ich ein, warmes Bett. Regelmäßig Malziten und was, nochwichtiger, war die Möglichkeit, Lesson und Schreiben zu lernen. Ein alter Giffenes Bibliothek namens Herr Schluter nahm sich meiner. Ein Bildung sagt, ist der einzige Schlüssel, der alle Türen öffnen kann. Ich Verschling Bukar, wie ein verhungerter Brat. Geschichte
Philosophy Wirtschaft, Ailes interessiert. Mich. Besonders fascinierten mich die Biografien erfolgreicher Menschen. Ich las über Männer und Frauen, die aus Hermsen, Vergleitnissen, stammten und danach großes erreicht hatten. Dies Geschichten Gerten in mir einen Traum, der langsam zu wachsen begann. Willi hingegen, het onder plein. Rend ich las, schmedi icha, plein far, die Zeit nochenser, entlassing. Du mit dienen Buckern latcht oft. Das war Laban, find at Drugenstadt. Nicht Zushan Buchdekel. Trugat von schnellem Geld. Von guten Gästen en einem Leben in Luxus. Als were 1964 in Lassenwerden, Gingen unsere Wege, auseinander. Willy Walt, nach Hamburg, Woa, Angebleck, Innenjob, ALCs, Hafenarbeiter, bekommen Kant. Ich entschid mich in Dresden zu bleiben in mein Ausbildung fortzusetzen. Wir versprachen uns in Kontakt zu bleiben. Aber das Leben hat unterplein, ich fand Arbeit in einer kleinen Maschinenfabrik. Tagsüber schaffte ich an den Maschinen, abends besucht ich die Abendschool. Mein Kollegen lachten über mich. Heinrich der Buckerwurm nannte sie mich spauchisch, aber ich ließ mich nicht bayern. Die Wort meiner Mutter halten in mir nach. Och im dunkelsten Winter gibt's einen Frühling, Jahrvergingen. Ich matched mein Realschüler / Dan Suger, dam Zweiten Bildungsweg. MIT 25 Jahren begann ich ein Ingenieurstudium. Es war hart ich arbeitet halbtags und studiert, in jeder freien Minute. Oft schlief ich nur 4 Stunden pro Nacht, aber ich bis die Jane Zusammen. 1975, im Alter von 29 Jahren, erhielt ich mein Ingenieurdiplom. Endlich schien sich das Blatt zu wenden. Ich bekam ein Stelle als Konstrukteur in einem Gregorian Maschinenbau-Betrieb. Zum ersten Mal in meinem Leben hat ich ein regelmäßiges, anständiges Einkommen. Ich kann mir an kleine Wohnung leisten und muss nicht mehr jetten Pfennig, zu Mel und Drihan. Aber das war GLCK, Saltnoch kommen. In der Firmenkantine lernt ich Martha kennen. I'm Sekretärin mit warmen, braunen Augen und einem Lächeln. Das mein Herzam Schmelzon. Bratscht. Sie sah nicht, den Emiligen Stregenjungen in mir sondern den Mann, der Rich Jordan war. 1977 erreteten wir, und 2 Jahre später. Verda in seiner Tochter Anna geboren. Anna war das Wunderbarst, was mir widerfahren war. Sie hat Martha sagen, und mein durch Haltevermen. Als sie letter Verda, halt, ich ihr. Oft von meiner Schuhen Kindheit. Aber immer mit der Botschaft, dass jeder Mensch sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Papa sagt sie einmal, du bist mein Held. Die 1980, Jahr brachten, während der Rungen. Ich hat ein klein Erfindung gemacht, ein Verbesserung in einer Maschinenkonstrukt. Die Production. Effizienter matched. Mein Vorgesetzten waren beeindruckt, und ich erhielt sogar ein Prägni. Aber wichtiger war, dass ich hat in Talent, FR, Innovation. In meiner Freizeit begann ich, in weiteren Erfindungen zu arbeiten. Martha unterstützt mich, aber es bedeutet das ich weniger Zeit mit der Familie Verb. Folgt den Truman, sagt sie. Anna und ich, glauben und ich, 1989 fiel die Mauer, FR viel Menschen in der DDR, bedeutet dies, unsicher, heidendenkst wir der, suchen fed, farmich war es, ein Chance. Mit meinen, Sparnissen, nicht viel, aber, immerhin, ETFOs, grundet ich, in klein Firma, far Maschinen Backenpanten.
Ich war 43 Jahr alt and wag den sprung ins unturned murdum. Die erst in your wearing heart. Oft stand ich, Kurs vorder pleat. Ease gab natcht, in denin, ich nicht, schlafen kant, while ich angst hat, il zu verlernen. Martha Verkauft, Aaron Schmuck, die Firma, Überwasser, zu halten. Anna Versikti, oft teuer wunsch. Anna zu Moran. Mein family hield zu mir, och als, ander zu filten. Der Durchbruch kam 1995. Ein meiner Erfen Dungeon. Ein speziell Dichtung, far Industriemarschen. Sichaus Revolutioner. Platzlich Klopten groß Konzarn, and mean Tier die off, che Hufen sich, and ich must mehr Mitarbeiter, einstellen. Aus der kleinen, Klitschwerda, ein Mittelständisches, Unternehmen. Da der war Erfolg began erst im Jahr 2000. Das Internet öffnet Velig Nui Möglichkeiten. Ich investieret FRH in e-commerce and digital Vertriebskanal. Was ander als Risiko son, Erkentich, als Chance? Mein Produkt fanden weltweit Abnehmer. Bis 2010 war mein Unternehmen zu einem der führenden Hersteller far speziell Industriekomponenten in Europa Jordan. Dura Himmelage Schregenjung Besses Nun ein Vermegen von Maren Million Euro ich hat Fabrikon in drei Ländern. Ober wobei Mitarbeiter and ein Laban. Das ich mir in Minnen Kunzen Truman nicht vorgestelltheit. Aber mit dem Erfold kommen, at Shatan, die während Wortun far, so viel Arbeitsplätze. Lastit schwör auf Mennen Shelter. Ich arbeite 16 Stunden am Tag, war ständig auf Gästes Risen und sah mein Family nur noch, selten. Anna war in Sushan erwachsen, und matcht mir Vorwurf Papa, du hast els erreicht, woven du getrumt hast. Aber du lebst nicht mehr, sie hat recht. Ich war reich Jordan, a bor rinsum. Martha und ich, in Fremdeten in Zuzes Hens. Die Firma, war zu meinem Laban Jordan, und das Laban war Zor, Naban sake degradiert. Ich besses Ales and hat nichts. 2015, ranked Martha Schweran Krebs, Platzlich Werden, Aligesh, Flicken Erfolge, Bedut Tungslos. Ich, Verbracht, Jadan, Fryon. Moment, an ihrem Krankenbett, hielt ihr Hand in Betet, das, sie gessend Word in Word. Heinrich, sagt sie schwach, hast du eigentlich noch Kontakt zu Willi? Du hast so oft von Erzglet? Die Wahrheit war, dass ich Willi fast vergessen hat? Der Folg hat mich von meinen Wurzel entfernt. Martha ermutigt mich, nochem zu sachan. To ease farmage, bat sie. Also engagerte ich, innen private detective. Was der Detective Herausfand, schockiert mich zutift. Willi hat nie den erhofften Job in Hamburg jeffenden. Status in war, in die Dragenschien, abgerutscht. Hat Jahr im Gefgonis verbracht, en lebt Jets, als Abdachlisser, in einer Parkhandlage, in Hamburg. Mein Jugendfriend der immer so valor trum gewesen war, hat den Kampf gegen das Leben verloren. Ich für sofort nach Hamburg. Was ich dort sah, brach mir das Herz. Willi war nur noch einschotten de Fröhlichen, Jungen von Neinst. Schmutzig, krank und valig aufgegeben, hockt in einem Verslag, Eos Pap und Plain. Zerst Erkende, mich nicht einmal. Heinrich. Fragt, Angelbubig aus, im Demerdi. Bist du das wirklich? Sein Augen folten sich. Mit Trigonen. Ich habe versad Heinrich. Ich bin. In Versager, in diesem Moment, wurde mir klar, was wahrhaft, which tig im Leben, ist. Hier sah, mein bester Freund, Os, Kinderdagun, der Jung, der mir, Mutgamad hat.
when Ailes Hoffnung's low sheen. War nicht weniger Wert als ich, nur weil das Leben onderweeg, Fr. in Berethahelt. Ich nahm Willi, mit nach Dresden, Martha, a Boyle, selbst schwer krank, bestend, der Ruf, das Wohnen, Salt. Family ist mir, als Blut, saget sie. Family sind, die Menschen, die zu uns gehören. Die letzten, Monat von Marthas Leben, waren Paradoxer, wise die, Skansen seit Jaren. Were drei Verbrachten, unslied stunden, mighty Nander. Willi Halt, wieder sein, wunderbaren Geschichten. Martha latcht trotz ihrer Schmerzen, und ich lernt neu, was GLCK bedeute. Is waren nicht die Milliano auf dem Bankkonto. Is waren dies kostbaren Momente der Verbundenheit. Martha starb. Im Frühjahr, Arlene Leo, ihr letztes, Geschenk an mich. War die Erkanntnis. Das Reichtum nicht in Zolen Jemison Word. Willi und ich weinten gemeinsam, und ihrem Grab zuei Altemuner, die das Leben gelehrt hat. Was wirklich zielt, noch Marthas Todd vander die Sichmain Leben, Gundelgend. Ich verkauft Großteil means Unternehmens und gründet ein Stiftung zur Unterstützung, Obdachloser, Kinder und Jugendlicher. Willi wurde mein Angster Mitarbeiter bei Decem Project. Sein Erfahren, auf der Straße, wherein unbaselbar, Wertvoll bei, der Arbeit, mit den jungen Menschen. Hut 8 Jahr später haben wir überlaunzend, Kindern und Jugendlichen, geholfen, ein neues Leben zu beginnen. Wir geben ihnen nicht nur Essen und nein doch über dem Kupauf. Sondern vor allem Bildung und die Oberzugang, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Willi lebt noch, immer bei mir. Ist inzwischen 78 wie ich. Und wir sind wieder die unzertrennlich Freund von EINST. Jeden Morgen sitzen wir zusammen bei ihm, FRHSTCK, und planen unsere Arbeit, FRID, Stiftung. Gold immer noch Geschichten und ich lese immer noch gern. Die war Wendung meiner Geschichte ist dich bin tatsächlich. Vom Bettler zum Millionär, Jordan. Aber der war Reichtum lag nicht in dem Geld, das ich angehabt hat. Sondern in den Menschen, die mich liebten. Die Grot Investition means Lebenswar nicht die in mein Firma, sondern die Zeit, die ich, Martha Verbracht, die Lieb, die ich meiner Tochter Anna geb, und die Fruitenschaft, die mich mit Willi verband. Hut, bin ich, Reicher, als G. Zuver, Obul, mein Bankkonto, deutlich, weniger nullen auf Weist. Ich bin reich in Ohren, reich in der Dankbarkeit, der jungen Menschen. Denen wir helfen counten, und reich in der Gescheit. Das ich in Leck verstanden habe, was mein Mutter damals meint. Der war Frühling des Lebenslied nicht in dem. Was wir besitzen, sondern in dem, was wir geben. Wenn sie mein Geschäft beweckt hat, dann denken sie deren, jeder von uns, treit die Möglichkeit, zervel de Room in sich. Nicht jeder Word Millionär werden, und das ist auch nicht neg. Aber jeder kann reich werden, and dingen, die. Wirklich Zulan, Leb, Freundschaft. Mit Gefühl und dem Bewusstsein, das, wir alle in Decem, Leben, mighty Nander, verbunden sind. Die Geschichte vom Bettler zum Millionär ist nicht nur mein Geschichte, es ist die Geschichte Gieds Menschen. Der erkannt das Wahre, Reichtum, im Herzen, litten das auch, der Dunkels Wintersinon Frühling hat. In Decem sind wir alle auf dem Weg vom Bettler zum Millionär. Was wir near die Augen davor, if non was wahrhaft, wertvoll ist. Heinrich Weber, Dresden.